I love you too. Someone else there maybe. No, I am doing me. I love you. I love you too. Welcome to my channel. Gi-reveal. Please do subscribe. Like and share. I love you. Wag yun. Welcome to my channel. Please do subscribe, like and share. Ayan guys, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Yung hugis layo na mountain na yan. Diyan kami mag-hiking ngayon. So, watch till the end guys para makita nyo ang magagandang view doon sa itaas. Hello guys, welcome to my first hike this year, 2023. Puntahan namin yan yung Lion Rock. Ayan, nang tinatawag dito na Lion Rock. Sayan sa lugar na pinuntahan ni Catherine Bernardo. Yung Hello Love Goodbye, ang Hello Love Goodbye na movie. Diyan nag-shooting si Catherine at si Aldin at ako. si Aldin at ako dyan. Diyan kami nag-shooting dyan sa Lion Rock. Tingnan natin kung saan aabot ang kalagan ako. Saan aabot ang pagkalakwat share ako dito sa Hong Kong. Okay guys, sasakay na kami ng bus patungo sa pupuntahan namin. Okay guys, I give you a travel guide first from MTR station to the bus station because you need to ride a bus going to the starting point of Lion Rock Trail. So, from Wong Tai Sin Station, exit B3, then turn right, and walk straight. Keep walking until you reach the stairs going down, and you see the minibus. Ayan. Dito ang SNN na bus. Sakay na kami ng bus. This way is the starting point going to uphill, so you need to get off here from minibus. Lion Rock. Yeah, thank you.嗰度邊度啊？我唔知嗰度，唔知幾得呢條山啊，呢條山要就你10分鐘都得啊！樓梯嗰度上。So this way guys is the starting point of Lion Rock Trail, so you need to turn left and start walk up the stairs. Ganda ang fit sa hiking na malupit. Kaya ko kaya yan? Yan. 13 points na hiking trail ng Lion Rock. Relax muna guys. Isang hakbang relax, isang hakbang relax. Anong oras kaya kami? Mas marami pa yung relax guys kaysa ano. Ha? Paupo nga. Upo muna. Totoo nga pala. May upuan. Every skin have chair.
Skin na. Tuna. Kasi ba? Muna yung makadagan sa views na ako. Oo. Unsa man na? Muna yan. Wow, bakit pink yan? Pink. Hello guys. Hello guys. Hello to. Ano yan? Picture ba yan? Video na guys. Relax muna kami. Kasi nakapagod eh. Maubos yung oras natin sa ano, sa relax. Maktas na siguro to. Tara na. Di, isa bang kadlaw ang atong kuhanan eh. Itong laag. Di atong sulito nang sa kadlaw. Sige, tag-relax. Ano man oras natin? Time check guys, 9:30. Siguro 1 o'clock kami doon sa tuktok. Aabot kami ng 1 o'clock doon. Bisayain mo na lang eh. Pinahirapan mo pa sarili mo sa maraming lisod. Oo nga eh. O tara na, mag-umpisa na tayong lakaw. Samot na si Ingrid. Tara na day. Tara na guys. Tara na guys, samahan nyo kami guys. Dito na lang ako guys. Nadali nyo lang cellphone ko. Kayo na lang magbibideo. Nadali nyo cellphone ko. Kayo na lang mag-video doon. Hindi ko kaya. Hello guys. Ito na ang ano, sign na nasa itaas na kami ng bundok. So, kaya ko pala. Bilis na kayo sa akin. Ayan oh. Saan? Yan! Ah! Kuha mo singgit ko rin yung tubag. Ha? Singgit na dia. Katong singgit nga. Guwapa ko. I love you! I love you! May tubag. Please subscribe my channel guys kasi mag-hike na ako ngayon. Para Para sa inyo. sa inyo. Gawin ko para sa inyo. Lion Rock. Dito kami punta sa Lion Rock. So, Maganda siya. Nagibati na siya. ang ganda! Ang ganda na nakaupo! Oh, dito tayo mag-picture. Rock. This way to Lion Rock. Yan guys. Hello guys. Akyat sila. Oy! Oh, dito pre eh. Hey, tukoy content ka. Hello guys, we are in the top of the rock. Top of the rock. Hey guys, nandito kami sa rock. Na kami sa rock. Alright. Alright. Alright, let's go. Let's go to the top of the mountain. Tara, let's. Ay, tubag sa kong likod. Okay, dito ni. Tamang-tamang. Oh, may tao din nakaupo dun guys. So, may maraming bato dito kaya tinatawag itong rock, lion rock. Lion.
marami palang bato. So, dito na siguro kami sa nanganglati na siguro kami. O, tingnan namin kung hugis lion ba yung lion rock, baka tiger. Tulad ng sinusuot ko ngayon, no? Tiger. Baka tiger pagdating namin doon. Tiger. Sa baba, tinitingnan namin, lion. Nakahugis lion siya. Pagdating namin doon, baka tiger. So, puntahan namin, no? Sige, sasamahan nyo kami. Puntahan namin ng tiger. So, na lions. Okay, guys. Alright. Videohan. Dito na kami, guys. Ayan, puntahan namin yan. Is it the one that smells like detangular when you're a kid? Detangular? Detangular. Detangular. Steep. Skip ahead. Danger. What you looking Danger for? point. So, from the starting point of Lion Rock Trail until here in Lion Rock Peak, takes more than 2 hours. 2 hours walk. Because we started walk 9:13 and now is 11:18. So, more than 2 hours. Time, we're on our way to somewhere. 'Cause baby, with you. Hi guys! Hi guys! Hi lang Dito na kami sa tuktok ng bundok, guys. Yes, guys. Lion Rock Hill. Guba ako no. Gubah naman. So, ito ang view, guys, sa Lion Rock Hill. Saan? Itong view. Itong view sa Lion Rock Hill. You warm me like the sun right now. Lion Rock. There is something I could stay forever in your arms. There is something 'cause I got all I need and I Kanon? Lunch muna kami, guys. Kakababa kami pagkatapos ng lunch. Uwi na kami. Why is it settled there? Rush of day, Oh, when it's when the head of the rolling wind can be turned away. Glad ka? An enchanted moment, and it still see through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Kayaw. Kaya mo na rin. You feel the love tonight is where we are. Tara na. May mga uan, may mga $10, may $5. tell me, my baby, what you looking for? Tingnan doon. Asa man? Ikalo. It's the stars and the night sky. I can show you Oh more. wait, guys, na-shortcut daw. Oh, To look up into the sky and pray for something. Maybe it's you and I.
We're on our way to somewhere. 'Cause baby, with you, Itong daan, shortcut. Napaka danger. Danger. Yung kanina, yung papunta namin sa tuktok, hindi shortcut yun. Kasi yung daan, may hagdanan. Ito, walang hagdanan. Ang hirap ng daanan, guys. Oh, walang hagdanan. like the sun right now. There is Ayun, may mga tao doon sa tuktok. Picture. I could stay forever in your arms. There is something. 'Cause I got all I need. And I get Kumusta ang hiking natin? Okay lang ba? Naligid ako doon ba? Day, kumusta day? Okay lang? Okay lang. Worth it ba ang ating pag akyat dito sa bundok? Magandang view dito, guys. Worth it talaga. Yung kurug-kurug ng tuhod. Worth it. First time naming hike dito sa Hong Kong. Tapos worth it naman. Napaka worth it, guys. Magandang view dito. Tingnan nyo. Napakaganda. Kasing ganda ko. Yan. Yan, guys. Magandang view. Hello. Di pa yan. Lagusan. DM. Okay, hi guys. So, okay, go. Yan guys, nandito na kami sa baba. And then therefore I conclude that when you go down, your tuhod is very kurug-kurug. Yes, your tuhod is shaking when you go down. And my English is no more. Then this video will end now and later. See you in my next hike, guys. Alright guys, we're done hiking today and now we're going home. So see you in my next video. Thank you for watching. Bye bye.